Okay, number 4. Okay, example 5. Example 6. And example 8. Okay. Okay, give me a second. Okay, now example 4. A store always in a original price is X, but A store always 40% off. B store 60% off in original price. So make sure 40% off. So net price is a 0.6x, right? Then B store price is 60% off. So their price is 0.4x. Then both of the store, they reduce 20% each. So from there, 20% off. So actual net is 0.8. Make sure 0.8 both of them. So this price times 0.6x times 0.8 is 0.4x. B store is also 20% off, so their price is 0.8. So from original discount to price, 0.4x times 0.8 is 0.32. So A store price is a little higher than B. Okay? Next one is Bill and George thinks. This is very, very important because you learn something, compound interest from this example. Bill got 2 times 35%, July and November 35%. Make sure 35% on top of July. Then George is just simply 80%. Okay, let me figure it out something. Okay, so Bill, both of them start from X. Okay, so July, Bill got 1.5x. Okay, then November, from this, then another 35%. So 1.35 plus 35% of this one. That's a 135 times x. Yes, and making sure this is a compound interest, very interesting. So common factor is 1.35x. I'm gonna pull out the 1.35x. Then left over is 1 plus 35 over 100, right? Then this value is 1.35. So that means 1.35x times 135, 1.35 again. So that's going to be a 1.35 squared times x. So this calculation is 1.8225x. From here, second term, first term 35%, and next one is 35% again. That means simply 1.35 second squared times x. This is a compound interest. Okay, so
This one is very familiar with E2X. E2X is, a compound interest. Why? Most of students ask me about why E2X is very convenient, because compound interest happen. Everything happen one time on top of this. That means there is 10 bacteria in a food. They're gonna expand it every 10 things together, all time together, same time. They compound each other. Okay, that's why E2X is we use it a lot of times. It happens obviously, happen all the time, all together, same time. That's why into compound interest, the same notion of E2X, E2X compound. Okay, this one is come from compound interest. Make sure E2X. Okay, next one is this one. Okay, the stock price is January and February. Start from January stock is XX. Then it increases 25%. So X plus 25%, X is 1 plus 14X. So I'm gonna pull out this one and make it simple, 1.25X. Then February, 20% decrease. So 1.25 minus 20% of this price, 1.25. So question, that is the question. Once you figure it out, this one 1.25, this value is 0.2, 1.25 right there, simply rewrite it and equal question. Then 1.25 is a common factor, so I pull out 1.25, then this calculation 1 minus 0.2. So that is 1.25 times 0.8. Then once you figure out this, 1.25 times 0.8 is 1. So back to normal again, back to normal. So everything is not lost, just even. Okay. Okay, number 8. Number 8 is population increase double, 60x, then 72x, right? Then 80 double, so make sure 4x, not 2x. 90 double, so 8x. Then so what percent increase 60 to 80? So we don't know what percent increase, so we're gonna make an equation. Original is x plus we don't know the what percent of x. So plus x is becomes 8x, right? So this one is x right there plus I'm gonna change the question over there. Percent value is 1 over 100. X right there is 8x. Once you solve this, x is 700. So 700% increase. Okay. Okay, I'm trying to do my best. Okay, we're gonna do a little bit vocabulary again. 아코드는 여러분이 잘 아는 것처럼 코드는 according to라고 우리 외웠죠. 무엇에 의해서. 그런 뜻이지만 코드의 뜻은 코드는 how to라는 뜻이에요. 그래서 아코드 그러면 우리가 다 가슴으로 다 어그리먼 했다, 어그리했다, accord 그런 뜻이에요. 어그리, agreement. 여기서 말이 코드의 뜻이 heart의 뜻이에요. heart. 그래서 cardia 그런 가슴으로 이렇게 친절하게 해주는 거. 그 다음에 여러분이 병원이면 카디올로지. 카디올로지는 심장 전문입니다. 카디올로지. 원더는 윈드에서 나온 말이에요. 윈드. 그래서 바람처럼 정처 없이 다닌다를 갖다 원더라고 그래요. 동사로. 베가본드, 보이지도 다 똑같은 말이에요. 보이지, 베가본드, 이게 바람처럼 다닌다. 보이지. 템포는 여러분이 템포. 박자 맞춘다 템포죠. 근데 이게 타임이라는 뜻이에요. 그 타이밍. 그래서
contemporary 그러면 여러분이 우리가 이제 contemporary 당대에 그렇게 외죠. contemporary con은 together니까 temporary 그러면 시간적으로 그러니까 임시라는 뜻이야. temporary temporary 그 다음에 caricature는 이건 외우셔야 될 것 같아. 그냥 이게 그림 그리는 거 그런 뜻이 되는 뜻이에요. 그 다음에 burlesque는 이거는 이 뭐냐 희극적인 거, satire 하는 거 그런 거 burlesque 다 거진 비슷한 거예요. travesty 이거는 trans는 이 transmet 이거 바꾸다고 vest는 이 조끼를 vest라고 그래요. 옷을 바꿔 입는다 그러니까 글쎄 이게 그렇게 되는지 잘 모르는데 하여튼 코미디래도 재밌다 좀 코미디 같은 거. 근데 grotesque 이거는 이상하다는 뜻이에요. grotesque 이거는 이상하다 좀 그런다 이상하다 deform. phonetic 이거는 phonetic은 뭐냐면 이 전화기가 텔레폰 아니에요. 폰은 speech의 뜻이에요. phonetic 그러면 to be spoken 말해줄 수 있다 발음되다 그런 뜻입니다. phonetic speech라는 뜻이에요. 말할 수 있다. 보기 이 보기는 이 bug에서 나와요. 이 벌레를 bug이라고 그러죠. bug 비유인데 보기는 이거는 좀 불편한 건 좀 그런 거 보기라고 그래요. 그 다음에 보거스는 비슷한데 이건 가짜라는 뜻이야. 보거스. 여러분이 무슨 브랜인데 이거는 브랜은 왜 그러냐면은 이 번의 뜻이에요. 옛날에 카우보이가 소에다 귀에다가 이렇게 새덩어리 달고 가지고 이렇게 찍는 그걸 브랜드라고 그랬어요. 그래서 그걸 스티그마라고 그래. 스티그마. 여기 낙인 찍히다 나쁘게 낙인 스티그마라고 그러고 이거 브랜드는 번의 뜻이야. 번. 브랜디시 그러면은 이것도 이거랑 비슷하긴 한데 브랜디시는 이 칼 같은 거 나쁜 거를 웨이브 이렇게 막 흔들고 막 이렇게 하는 걸 갖다 브랜디시를 해. 뜻은 아니 비슷한데 말은 완전히 틀린 겁니다. 오케이? 이렇게